Ebuka, you are spiritually qualified. Ife anụnwa na-ada okwu anụnwa Fada Mbaka kwuru bife na-ada okwu mana kịta ndị adoration ejogo wee bọpụta ife onyonyo ahụ n'uju ka Fada Mbaka si wee bido wee kwugide wee ruo ebe ahụ ọ si Ebuka, you are spiritually qualified. Okotoligba nwanne o nwere ihe nchọrọ iju tupu m wee gaa n'iru mana achọrọ m ikwu ofu okwu. Ife onyonyo anụnwa bụ ihe a na-akpọ disclaimer. Nwanne ọ bụ na ide enwe mmasị ụdị ka akụkọ gbawa adọpụ abịakwana ebe a na-edepụta ebumnobi kọwa madam mee nka madam ekwuzina ife madam nka ọ bụ ihe m bịara ihe nọ n'iru akwụkwọ bụ mfe ọpdeti nwetie ime gịnị ịnụ ịgwa m ebumnobi gị ịchọrọkwara ịgafe agafe tupu m gaa n'iru wetara gị anyị ka achọrọ m ịjụ ndị adoration na ndị Zion chi a na-efe adị iche maka amamamụ m onye katọlik ahụ ịghọtago mana otu esi eme ife a n'iru akwụkwọ dịka a na-azọ otu chi a na-azọ onwe chi a na-azọ ọkwa ofu chukwu anụnwa ka ndị adoration na ndị Zion na-ekperu ka esizi eme ọ dịzie ka a na-azọ chukwu azọ mana ọ bụrụ ife mbịa na-atụgharị uche na nke a kedu ife nji bụ ebe tata ịnụ gị ife a Mbaka na-ekwu kemgbe na-asị Ebuka, you are spiritually qualified. Anyị na-anị ya ụfọdụ ndị mmadụ asịgo na Mbaka jikwa wee bụrụ ya kpọpụtara Ebuka Obi ka o si wepụtazie kịta na-asịkwazi na-ekwutuzi ihe na-adịrọ mma n'isi ya bụ nwa ikorobịa mana ndị adoration wee lụzie nke ikpeazụ wee jezie wee bonite ife onyonyo wee sị afọ m ya n'iru akwụkwọ wee sị na ife anụnwa ka anyị lụzie n'uju na o nwere mgbe Fada Mbaka ji wee sị Ebuka, you are spiritually qualified na-apụta nnọọ nye ụwa n'okwu ka o kwugidere wee kwunye ebe a nwanne ụfọdụ si na ofu ife ka ọ bụ ụfọdụ si na ọ bụrụ ofu ife mana ife ji ewetara ife a ka ịnụ ya n'uju maka ama na ịnụboro ike maka enji ekwuri ha kemgbe nwanne ụnyaa Fada Mbaka pụtara wee sị anyị na ọ bụrụkwa na ọkpa a ga-asị echi niile na ọ chọrọ onye ga-abụ ọbịa asacha ya ọkpa o were foto ejeje mepee ministri si na Fada Mbaka birie ike nke ọzọ mara ama na Zion pụta wee mee ife onyonyo ebe a ka ọ nọ wee na-asị na ife fada ahụ mere fada na-enugwu maka mma agbafu maka ọ gbara afa mere adịrọ mma ka o si wee bụzi na nwa pụọ pụtasị Ebuka, you are spiritually qualified pụtakwazie n'ikpeazụ na-agbazinye bụ onye mgba na ife na-eso okwu bụ ọkụka na-eso okwu ọ gasịrị ife onyonyo ndị Zion bupụtabeziri nke ikpeazụ o nwere nke mfụ ebe Evangelist Ebuka Obi na-akwado Fada Mbaka nya sekpuru nna wee na-ayọta ayọ n'isi Fada Mbaka mgbe achụ na Fada Mbaka monastrị na-ayọ bishọp ka ọ gbaghalụ Fada Mbaka ọtụtụ ife onyonyo ahụ ewetichago m ya n'iru akwụkwọ mgbe ogwu ọ dịka ife onyonyo a ka nna afọ ha na-eweta wee na-asị na ka Ebuka Obi si wee kwadie nke ọzọ wee bụzie na ọ dị ka nọ na-aghazi si ji ewepụtebe ife onyonyo ekwu aka mwepụta kịta wee fụ ebe otu onye tiri ife onyonyo anyị na ha eji nene n'iru akwụkwọ wee sị na ife anụnwa bụ ife onyonyo n'uju otu Fada Mbaka si wee kwuo Ebuka, you are spiritually qualified na o nwere mgbe ọ nọkọta akpọpụta ya wunye ya aka elu n'iru ndị mmadụ sị Ebuka, you are spiritually qualified na o nwere ife ọ na-ekwu wee kwuje ebe a achọrọ m ịtụfu oge maka ama na-ekwu na mrie nne mana ama na ife a na-akọ n'inwe mmasị ya achọrọ m ka ị gee ntị ka ịnụ ife ha tiri nke ikpeazụ a ịghọtago iji wee sị na ọ bụrụ na okwuchukwu ka ọ na-ekwu okwuchukwu maka ntozu ya qualification wee ruo ebe a mana ụfọdụ na-asị na o nwere ife o wepụ na ihe niile abụ ofu achọrọ m igezie ntị gwa m ofu ka ọ na ọ bụrụ ofu ife gaanụ ntị biko Ebuka, you are spiritually qualified. And in 2 Corinthians chapter 3, in verse 5, the Bible says, not that we are qualified. Not that we are qualified. Check not that, oh Lord, I'm not qualified. Physically, I'm not qualified. Academically, I'm not qualified. Pedigree-wise, I'm not qualified. Ekuba amụrụ ebe nsipụta etozuru m etozu. Ọ bụla akwụkwọ ka m so na ndị ma akwụkwọ. Agbajuru m chọk ọfụma. Etiwara m slate ọhụma. Esoro m na ndị gara na nnukwute mahadum. Not that we are fit. Not that I'm qualified. Not that I'm sufficient in ability. As for myself, I am not qualified. But my sufficiency, my power, my ability, and my qualification is from God. And you. So, somebody here is qualified now. Whoever is not qualified in that family begins now to receive divine qualification.
This family, whoever is not qualified there for blessing, be qualified now. Over Oyas and Obro Mad, no any compumbo. What do you pastor? Oyen can abo your bonante. And cap dustbin. S woman got her. I put any nanny with their own waste. Here where it's in waste. Manumwa, that person is divinely qualified. Even if you are not qualified to have a baby, be divinely qualified now. Maybe when we are growing up, you messed up. You committed certain sins that attracted divine curse. Now, in the presence of God here, you are qualified to receive divine blessing. Don't forget what the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, in verses 17 and 21. And the Bible says, I take from verse 21. And Christ Jesus, who knew no sin, became a sin, that you who were sinners shall become the righteousness of God. That is how you are qualified. Through the righteousness of Jesus, Emmanuel. Now we are raising him up and he's watching your family. And in 2 Corinthians 5:17 says that in Christ Jesus we are new creatures. The old has passed. Now all things are new. Having qualified us, we now become chassis. We become brand new. You are now a changed man. You are a transformed woman. Somebody who hated you in the past is now loving you. Somebody who has the power to destroy you has lost the power now. The sufficiency, the qualification is from God. You are now fully qualified. Qualified to be a landlord. Qualified to be a landlady. Qualified to be a multi-millionaire, multi-billionaire. Qualified to be holy. Qualified to be righteous. Qualified to be a saint. In Jesus, we are qualified. Oya mere ana egwu na mmadụ gwọrọ ọgwụ n'oji ọgwụ onye agwọrọ ọgwụ ego. M na-asị ha onye nwe ego ọgwụ ego ndị dara ogbenye ha gwọrọ ọgwụ bịam oge ogbenye. Ka ego si bụrụ so nke ego ka a na-agwọ. Maka na ọ nwata bakara ibe na nkụ. Anyị achinere Chukwu aka enu nche ya na ezinụlọ a. Ihe ọma ga-asara ekuru ka ikuku kupeta na mbara ezi a. Ezinụlọ ọ na-ewere onye chetara. Ndị kwesịrị icheta unu ekwere akpa afa unu. Ma ndị nke n'obodo oyibo achọrọ ịkpọbata unu ebe dị mma. Mana Chukwu ga-eji aka ekpọnite unu tie unu ebe ka mma. 7 hot amen. 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 Ezigbo nwanne. Ebuka, you are spiritually qualified. Hey. Ezigbo nwanne. Ezigbo nwanne. Ayo. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị. Thank you for what you have for us. Thank you. Ọ na-anụgo onye bi unu na-erechago ya bụ ife onyonyo ihe nchọzi ije kịta ife onyonyo ahụ na nke ahụ anyị na-anụ abụ ofu maka na ebe nsote nya bụ ife onyonyo a na-adụ ya na-asị na ọ bụrụ ofu ụfọdụ si na ofu ụfọdụ si mba na-akọwali ọfụma na ndị nke niile na-asị asị na-asị na o nwere mgbe Fada Mbaka ji wepụta onye aka elu si na-edigo spiritually qualified nke ọzọ ụfọdụ na-asị na o nwere ife dị iche maka na ịma na ihe kwuru ebe ahụ na a na-ekwu okwu Chukwu gbasalụ qualification o wee sị ya Ebuka you are spiritually qualified na ebe ọ bụ n'ona na ekwesịrị ịbịa kọpịrị nya bụ naanị ebe a sị Ebuka you are spiritually qualified ọ na-efegharị ebe niile na fa kwesịrị itinye ife onyonyo n'isi ka anyị wee nụ ọhịa mfu wee sị ka wetere gị nke ikpeazụ a dị ka agha iweta ife onyonyo gara aga ka a ga na-eme onweghị pasta n'iru akwụkwọ ọkwa sị na onye ọbụla mechie ọnụ na-ekwu onye nke a kwuo oyibo ekwuo na ntị ga-ada wuruwuru achọrọ m ịnụ fajide maka o nwere ike ekwuo ife nwa obere ife nwanụ ka aka na jigodo wee na-ekwede ka ụka ka sie ike ịfụ ụfọdụ ndị mmadụ adapụkwa n'okwe nya ha jide ebe ahụ ọ bụ na fa chọrọ ikwu ife na-ese mana ihe na-agwadebe unu bụ mmadụ eti na alfa na abụọ ọnụ
ụbọchị ọbụla ha chọrọ idozi ihe edozie maka na fana bụ ugbo gịnị ọ ndị isi ụka kwete na Chineke beso na chi nke ha kwetere adị iche iche ihe m na-ekwutebe n'ime ya bụ onye ọbụla eti n'ọnụ ebe ọ bụ na fa chọrọ ịkọla ife na-ese fa jidi ebe ahụ mana o nwekwa na ọpdeti mfụ gbasa anya bụ okwu mma na-eweta iwe wee gị je mepe iru agwọ nke gị tiru ụdị ka ife ịchọ mana nke anụnwa ụdị ka asịrị sọ ọlụ m ka mma na-eweta ọ dịrọ gị mma pụọ ewetago ada ayọ ịkparịkwa anụ m nsogbu adịghị ọ na ebe a na-edepụta ebumnobi na-enye m engejimenti daalụkwanụ.